Radio 101 jippreżenta Rajt Malta Tinbidel ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kawki. Min jaf l-istorja Ingliża jaf l-Ingliżi kemm huma ġelużi tal-individwalità u l-indipendenza tagħhom minn ħaddieħor. Dan kien u għadu l-ikbar xkiel li ssib l-Ingilterra fil-Komunità Ekonomika Ewropea li trid tiżviluppa ruħha f'Ewropa waħda li tkun magħquda ekonomikament, politikament u militarment. L-Ingilterra taċċetta din l-idea meta tassew tħoss li fid-dinja tal-lum ma tistax tibqa' fuq saqajja waħda. Għalhekk kien diffiċli li l-Ingilterra taċċetta li l-Maltin, kif ried Mintoff, ikollhom 3 deputati fil-House of Commons jirrappreżentawhom. L-Ingliżi fl-istorja tagħhom għal raġunijiet politiċi u militari li ġaluhom jagħmlu hekk, aċċettaw li jingħaqdu man-nies ta' Wales, mal-Iskoċċiżi u mal-Irlandiżi u jiffurmaw il-United Kingdom. U ma' żmien ma setgħux ma jagħtux lil dawn in-nazzjonijiet tista' tgħid maqogħdin magħhom ġeografikament u politikament ir-rappreżentanti fil-House of Commons. Meta l-Irlanda fl-1921 inqasmet fi 2 u twildet minna Ulster, in-nies ta' Ulster li oriġinarjament kienu Ingliżi Protestanti mibgħuta apposta jikkolonizzaw l-Irlanda Kattolika, beda jkollhom huma wkoll ir-rappreżentanti tagħhom fil-House of Commons. Joseph Chamberlain, l-aqwa imperjalista Ingliż, ħadem kemm felaħ biex l-Ingilterra iddaħħal fil-House of Commons ir-rappreżentanti tal-imperu tagħha u tagħmel mill-imperu federazzjoni politika bħalma għamlet l-Amerika u bħalma għad tagħmel kif nittamaw ilkoll l-Ewropa. Imma l-Ingliżi ma rridux. L-Ingliżi kellhom ix-xofa illi l-membri Irlandiżi fil-Commons li rridu l-indipendenza tal-Irlanda u li fl-aħħar ħlief għal Ulster irnexxilhom jieħduha, kienu jużaw il-vot tagħhom meta l-Gvern Ingliż li jkun fil-poter ikollu bżonnhom biex jakkwistaw bih dak li jridu għal pajjiżhom. U dan kien speċi ta' rikatt politiku. 3 Maltin fil-House of Commons, kif ried Mintoff, għat li il-vot ta' 3 mhux il-vot tar-Irlandiżi li kienu bosta, kienu jistaw, fil-każ ta' gvern b'maġġoranza żgħira, u f'dan l-aħħar snin ġieli kienet ta' wieħed, jistaw jirrikattaw li waqqgħu il-gvern jekk ma jikkuntentahomx. U fl-ambjenti politiċi Ingliżi kif ukoll fl-istampa kienu bosta dawk li bdew jinsistu illi jekk it-3 Maltin jitlu fil-House of Commons m'għandux ikollhom id-dritt li jivvutaw ħlief meta titqanqal xi kwistjoni li tolqot lil Malta. Għalhekk meta l-Gvern u l-Parlament Ingliż aċċettaw it-3 Maltin fil-Commons bla ebda limitazzjoni ta' vot, taw bla dubju lil Mintoff vittorja politika kbira f'idejh. It-Time li flimkien ma' Newsweek l-aktar magażin politiku popolari tal-Amerika f'artiklu li kellha f'Lulju tal-1955 qalet li l-Prim Ministru Malti kien irnexxielu jikkonvinċi l-Gvern Ingliż jaċċetta li l-Maltin ikollhom 3 membri eletti minnhom fil-House of Commons u għamlet dan il-kumment. Biżżejjed li wieħed jiftakar
li iktar minn 200 sena qabel l-Ingilterra tilfet il-kolonji tagħha Amerikani għaliex ma rriditx taċċetta illi rappreżentanti ta' dawn il-kolonji jidħlu fil-Parlament ta' Westminster. Għaliex l-Ingilterra aċċettat li tagħmel din l-eċċezzjoni ma' poplu li ġeografikament kien tant bot minna u li ma kellux żgur dem Ingliż ġo fih għad li kien il-poplu tal-George Cross Island. L-Ingilterra fil-ħamsinijiet għad li kien bdiet tħott l-imperu għaliex kien peace li ma kienx tiflaħ għalih u għaliex l-idea kolonjali ma kienx baqgħet popolari fid-dinja ta' wara l-gwerra, kienet għadha temmen illi kien ser jirnexxiela tibqa' bil-Commonwealth magħha flok l-imperu bħala potenza mondjali. A world power. Churchill, Aden, Macmillan kienu jemnuh. U l-istess soċjalista Wilson fl-1964 fl-ewwel diskors tiegħu meta sar Prim Ministru qal "We cannot afford to relinquish our world rule." Il-fatt li Malta kienet il-George Cross Island għad li kien tal il-Malta goodwill enormi fl-Ingilterra ma kienx biżżejjed biex l-Ingliżi joħolqu preċedent kostituzzjonali perikolus. L-unika spjegazzjoni kienet id-difiża. Malta kienet għada ta' importanza kbira fil-Mediterran. L-Ingilterra kella dak li huma kienu jsejħulu a triple role tal-aqwa pajjiż tal-Commonwealth, ta' pajjiż importanti tan-NATO u ta' potenza mondjali. Imma, kif naraw fid-debate importanti li sar fil-House of Commons fis-26 ta' Marzu tal-1956, debate twil li ħadu parti fih l-aqwa politiċi Ingliżi, l-opinjoni Ingliża kienet kollha simpatija lejn il-Maltin, imma maqsuma dwar il-preċedent kostituzzjonali tal-integration. U ta' min jiftakar li f'dak l-istess xahar ta' Marzu kien għadu kemm sploda il-problema kbir ta' Ċipru u kien għadu kemm ġie arrestat u deportat fis-Seychelles l-Arċisqof Makarios. Il-kriżi kbira ta' Ċipru li kellu partit kbir li rid jingħaqad mal-Greċja komplit kabret l-importanza ta' Malta fil-Mediterran. Għaliex, jekk l-Ingilterra ma kienx tista' tifda aktar lil Ċipru bħala bażi tagħha, f'każ ta' gwerra fil-Lvant tan-Nofs kienet tkun tista' torbot fuq Malta integrata magħha. Dana kollu, kif kienu jirrealizzawh l-Ingliżi f'pajjiżhom, konna nirrealizzawh il-Maltin f'pajjiżna. U jekk fuq Ċipru l-Ingliżi kienu qegħdin jiġġieldu bejniethom fuq Malta, għamlu ħilthom biex kemm jista' jkun jaqblu. Iżda xi wħud mill-politiċi Ingliżi bdew jibżgħu illi jekk jaċċettaw lil Maltin fil-Commons kien ikollhom jaċċettaw lil xi oħrajn ukoll, u dana ma rridux. Il-Ministru tal-Kolonji Lennox Boyd hekk tkellem dwar id-diffikultà fis-seduta tal-House of Commons. There are, of course, and I know it well, a few other colonial territories in a similar position, insofar as it does not appear likely that they can, under a modern condition, expect to achieve full self-government, including control of defense and external relations. But genuinely, I believe that Malta is distinguished from these other territories in several ways. She joined the United Kingdom of her own free will. It is her own elected representatives who have asked for representation at Westminster. It is geographically close to the United Kingdom in distance and in time, and she has a record of peculiar distinction and association with us in 2 world wars, and her economy and the lives of the greater number of her people are largely sustained
by expenditure of departments of the United Kingdom government. Now, there are territories to which one or none of these circumstances would apply, but to none do all of them apply in such a marked measure, and Her Majesty's Government feel able to endorse the argument in paragraph 77 of the report of the Round Table Conference that justification of Malta's claim to representation at Westminster can be based on the quite exceptional circumstances and position of the island. Nisimgħu x'qal l-iktar politiku spint u żbukkat tal-Labour Party Ingliż, il-famuż Bevan, li kien qajjem tant xenati fl-Ingilterra u meta ġie Malta ukoll f'Malta. When the proposal for integration was accepted by the people of Malta at its own election, it was, for us, a very attractive proposition. It was more congenial to hear of some colony wishing to set up its home under the paternal roof than to set up home on its own. Qal ukoll, the Nationalist Party alternative was so vague as to be undefinable. I do not know what is quasi-dominion status. U Richard Crossman, il-filosofu politiku tal-Labour Party Ingliż, qal li Malta kienet economically as much a part of Britain as the population of Portsmouth, Devonport or Pembroke. U la darba il-bżonnijiet strateġiċi tagħna fil-Mediterran għandhom bżonn ta' bażi, ikkonkluda Crossman, għandna nikkonsidraw l-integration bħala il-konsegwenza politika tal-pożizzjoni ekonomika u strateġika ta' Malta u jaqblilna nassiguraw il-libertajiet tal-Maltin billi norbtuhom ma' tagħna. Otherwise, kompla jirraġuna Crossman, we shall lose the value of the bays in Malta as we have lost the value of our bays in Cyprus. Il-Gvern Ingliż kellu qudiemu lin-nazzjonalisti li kienu jaspiraw għall-indipendenza. U l-Labour Party Mintoff bitmun fideħ u l-Mintoff kienu jafuh tajjeb mill-ġlieda tal-Marshall Aid kien tawhom jażlu bejn l-integration u l-indipendenza ta' Malta li jridu n-nazzjonalisti wkoll. F'dak iż-żmien qabel il-fjask kbir ta' Suez f'Novembru tal-1956, l-Ingilterra minħabba il-vant tan-nofs fejn kienet għadha tiddomina kellha bżonn Malta. U l-Ingliżi rridu jirkbu il-mewġa kbira pro-Ingliża li l-laburisti kienu qajmu f'Malta ta' dak iż-żmien. We are being asked, jgħid Roy Jenkins, wieħed minn nies prominenti fil-moviment trade unionista u laburista Ingliż, to take a step which is certainly novel in the history of the United Kingdom constitutional development. But it is no more novel than the spectacle which one saw in Malta 6 weeks ago of a meeting of perhaps 10,000 or even 15,000 people, mainly dockyard workers, waving Union Jacks and crying, "Long live England." I think that in these circumstances we should be very foolish to be afraid of taking a novel but important step. James Griffiths, li kien Colonial Secretary fil-Gvern Laburista, derlu illi il-riżultat tar-referendum dwar l-integration kien a very big victory for Malta Labour government. L-aqwa gazzetti Ingliżi ma qablux ma' din l-opinjoni. Id-debate fil-House of Commons kompla bħal ixejjer daqqa lawn u daqqa lem. Mr. Teeling derlu li kien hemm il-periklu li l-kolonji l-oħra
għad jistaw jitpretendu li jiġu integrati bħal Malta u li jkollhom ir-rappreżentanti fil-Commons. Malta hi parti mill-Ewropa, sostna Mr. Elliot, u għalhekk kellha każ sui generis li kolonji oħra ma jistax ikollhom. Imma Crossman ma qabilx miegħu u qal li ġibilta fl-Ewropa hi wkoll kienet kapaċi titlob l-integration bħal Malta. U Mr. Johnson allura rispondih, "We could assimilate Malta and Gibraltar also, because they are part of Europe with a Latin culture, a Christian culture, and all the other things which go up to make our Western way of life. But what happens if the Gambians want to come in?" I was in Bathurst, Gambia, speaking to Mr. Garba Jakumpa and other leaders there, and they said, without any hesitation whatever, "If Malta comes into the United Kingdom Parliament, we too would like to be members at Westminster. If we do not take in Gambia, wissa Mr. Johnson, we are up against the question whether to admit only whites and Europeans to this Parliament." Commander Agnew, li bħala bniedem kien fin-Navy, kien jifhem l-importanza strateġika ta' Malta u bħal ħafna nies tan-Navy kellu a weak spot għal din il-gżira, qal li kien jaqbel kull sagrifiċċju. "Although I personally regret that the situation should be such that we have to infiltrate members from another country, colony or dependency into our Parliament to help us manage our domestic affairs, if that is to be the price in order to maintain in a firm and new unity the loyalty of this dependency with which we are so closely linked, it is not too high a price to pay, and the scheme of union should go forward." Il-House of Commons iddiskutiet ukoll il-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika ta' Malta u Aneurin Bevan, kif jgħidu l-Ingliżi, put his foot in. "We shall take a more lively and intimate interest in the affairs of Malta," qal Bevan. "It may well be that we shall grow together." U Bevan għamel il-paragun ma' Ulster. L-argument ta' Bevan li l-Ingliżi u l-Maltin jispiċċaw biex isiru ħaġa waħda, osservalu il-Professur Dennis Austin fil-ktieb tiegħu Malta and the End of an Empire, kien an argument which the Catholic Church in Malta had every reason to distrust. The Ulster model was not a very happy example. The residual province of an unresolved civil war, yet it came as close as any to the constitution envisaged for Malta. Il-membri fil-House of Commons ma qablux bejniethom fuq il-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika f'Malta. Lanqas l-istess deputati kattoliċi bħal Teeling u Mellish ma qablu. Teeling kien minħabba ir-reliġjon kontra l-integration, Mellish kien favur. The Archbishop, Al Teeling, was terribly upset about what was to happen. He felt that in linking up with us, his country would be involved in various problems fundamental to themselves. Problems of education, of marriage, of birth control, and such things about which there is a deep feeling in the island. He wanted guarantees. He wanted signed guarantees, if possible. He felt that words were not good enough. U hawn bdiet tisħon il-qija. Mr. Knox Cunningham kien irrabjat dwar il-pożizzjoni tal-Protestanti f'Malta. Many years ago, the battle for Catholic emancipation in the United Kingdom
was fought stoutly and rightly won. The battle may again be joined, but this time it will be for Protestant emancipation. There are certain things in Malta, bis-saħna Mr. Crossman, which really cause one's side to boil. I must say that when I went to Malta, I had to suppress a great deal of indignation inside me at what I saw there. Nisħajjel li tawwalt biżżejjed fuq dan id-debate li però u importanti sew fl-istorja Maltija u sew f'dik Ingliża. Is-Secretary of State, bħala konklużjoni tad-debate, talab lil Commons skont proċedura parlamentari to take note of the report of the Malta Round Table Conference. Il-Parlament m'għaddix għal votazzjoni. Il-Prim Ministru Aden li ikkonsulta il-Kabinet wara id-debate biddel ir-rotta li il-Gvern kien qiegħed jimxi fuqha u qal: The government accept the report of the Round Table Conference and intend to proceed with the necessary steps to carry out its recommendations. The government have now considered, in the light of the debate, what these steps should be, and they have decided to proceed with the legislation in this House to give effect to the recommendations of the report. The bill will provide for all the necessary changes involved in carrying the report into effect. However, that part of the bill relating to the representation of Malta in this House will be brought into operation only if and when the Maltese people have shown their desire for it in a general election following a dissolution of the Maltese Legislative Assembly. The Prime Minister of Malta has said he will request the Governor to grant this. Der illi l-Gvern Ingliż kellu second thoughts wara r-riżultat tar-referendum. U rrid ikun iktar żgur biex l-integration ma titwilidx bħala an unwanted child xriedu il-Maltin. Dan narawh bl-iktar mod ċar fil-memorji ta' Mr. Aden li kien Prim Ministru f'dak iż-żmien. It-tensjoni li kien hemm f'Malta kellha l-konsegwenzi tagħha fl-Ingilterra, jgħidilna Aden. ċertu numru tal-membri tal-Parlament li kienu tan-naħa tal-Gvern bdew juru illi ir-rappreżentanza tal-Maltin f'Westminster kienet bdiet issir dejjem iktar mhux għal-qalbhom. Reluctance hi il-kelma li juża Aden. Kieku ġiet l-integration flok iktar ħbieb, konna nispiċċaw niġġieldu bisħiħ mal-Ingliżi. Għaliex aħna konna nkunu rridu ħafna u xi wħud kienu jridu iżejjed minnhom. U konna nibdew inwaħħlu fihom għal kull ma jiġrilna u huma kienu jibdew jaraw żejjed dak li jagħtuna u jarawna bħala grumblers, kif isejħinna dak il-ktieb ta' qabel il-gwerra British Governors and Maltese Grumblers. L-aħjar soluzzjoni kif derlu il-professur Dennis Austin kienet tkun awtonomija sħiħa f'pajjiżna. Għajnuna sostanzjali biex Malta tiżviluppa ruħha illi l-Ingliżi kienu lesti li jagħtu u difiża u politika barranija biftehim. U konna nibqgħu ħbieb b'xi ftit geddum lawn u lem imma ħbieb. U meta l-Ewropa issir federazzjoni waħda, konna nidħlu it-tnejn fl-Ewropa. U hawnhekk eżis semmejha jkollna nieqfu mir-rakkont tagħna llum. Infakarkom li qed tisimgħu Rajt Malta Tinbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 għadu kif waslilkom dan il-programm bil-permezz ġentili tal-familja Ganado.
Pubblikazzjoni Klab Kodba Maltin. Recording Engineer John Bruno. Ari Manuel Kawki.